जय जगन्नाथ मु आपणकर अत प्रिय शीतल चलतु आज हूँ चिल्ड्रेन्स डे केमती मो स्कूल सेलिब्रेशन होती देखिए आपण मानक पिला केमती स्पीच देते एत सुंदर स्पीच देते ड्राइंग कंपटीशन होती के सुंदर ड्र कर देन द कलर कर एसबीआई बैंक तरफ से माने ड्राइंग कंपटीशन ले फर्स्ट सेकेंड थर्ड विनर के से बाछी आते छुआ मस्ती करते उत्कंठा सहित से ड्राइंग कंपटीशन ले पार्टिसिपेट करने पूरा खरारे पूरा बसिक पूरा ड्राइंग प्रॉपर बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग कर वीडियो स्किप करेंगे फास्ट एंड पर्यटन देखिए प्रत्येक छुआ जो मैंने भी स्पीच देते समस्त मो भिड कर फास्ट एंड पर्यटन देखिए केमती लगिला मत कमेंट बॉक्स में जनइबे चलतु डेरी कहीं जब एवं पर्यटन मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ आपण छुआर प्रत्येक वीडियो मो चैनल आप देखिए। Good morning everyone. My name is Shivesh Maurya. I study in higher KG. भी भल से कलर दबु अच्छा से हाँ ड्राइंग भी अच्छा से करिबो समझते है नीलेश ठीक से बसो ठीक से बैठो ए ठीक से बैठो समस्ते भल एचकेजी ठू आपणकर एचकेजी छुआ क्लास टू कंपटीशन होची स्टैंडर्ड 6 पर्यंत एचकेजी छुआ मैंने भी अच्छा मैंने से सब कुनी कुनी छुआ मैंने स्टैंडर्ड 1 रो छोट छोट छुआ देखी दिखाँ टे से तो बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर ड्राइंग करती कलर दिखते आपण मैंने देखूँ आपण पिला मैंने केमती कलर कर ड्राइंग कर सुंदर देखूँ आज आम एसबीआई बैंक तरफ आज ड्राइंग कंपटीशन होची 1 रू 5 6 पर्यंत पिला पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज भी रोचे देखिए किए के सुंदर कलर कर ड्राइंग कर वेट करेंगे कहीं ये ड्राइंग कंपटीशन आज हम एसबीआई बैंक तरफ आसी सार मैंने ड्राइंग कंपटीशन भाई Move to upper stairs. Higher KG students, you should move to upper stairs. तेरी बोल दूजे के होठों को देकर अपनी गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल एक दिन बिक जाएगा। Director sir, principal sir, respected teachers and my lovely friends, I am Sai Krishna Mahanti of standard 2 standing in front to you to tell something about Pandit Jawaharlal Nehru. Our Chacha Nehru, the man who loved children the most. Chacha Nehru was the first Prime Minister of India. He was born in 14 November 1889. He believed that children are like the everyone respected principal sir, MD sir, teacher and teacher and all my dear friends. My name is Ditipriya Mahanto. Today I am going to speak few lines about Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai was a greatest leader of India. My name is Andrivera. I study
Higher KG. Today is Children's Day. 14th November. First Prime Minister of India. Today is Children's Day. Good morning everyone. My name is Payani Mahanta. I study in Standard 3. Respected MD sir, Principal sir, teachers and my dear friends. Today is 14th November. I wish you all a very Children's Day. Today is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. Good morning everyone. My name is Kavita Satyam. My name is Satyam. Respected Principal sir, teachers, my friends. About Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru. Today is 14 November. I wish you happy Children's Day. Today is birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. Children called him Chacha Nehru. Nehruji believed that children are the future of the nation. Thank you. Mrs. Maranka Beoda. I study in higher KG. Today is Children's Day. I wish you happy Children's Day. In India, happy Children's. Respected MD sir, Principal sir, teachers and my dear sisters and brothers. My name is Krishika Dalai. Today 14th November 2025. We are celebrating Children's Day. It is also called Bal Divas. I wish you all a very happy Children's Day. It is birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. He loved children very much. Children fondly called him Chacha Nehru. Children's Day is a very happy day for all children. Thank you everyone. My dear friend, I am going to speak now few lines on Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was the greatest leader. We call him Bapu. He was born on 2nd October 1869. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father name was the father of nation. He always fight for Indian freedom. Respected MD sir, Principal sir, teachers and my dear friend. My name is Muthusanika Sahu. I study in Standard 5. Today I speak about Chacha Nehru. Chacha Nehru full name is Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. He born in November 14, 1889. He loved children very much and children love him too. My name is Aisrani Mahanta. Respected Principal sir, teacher and all my dear friends. I am going to speak a few lines about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born in 13 February 1879 in Hyderabad. Sarojini Naidu. Everyone, I am also Swasing from class 1. Today is Children's Day. It is birthday of Chacha Nehru. He loved children very much. He said children are future of a country. So let's study hard and make our country proud. Thank you. आज का दिन 14 नवंबर को हम शिशु दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उनसे प्यार से चाचा के बुलाते थे। उन्होंने भारत के बच्चों के लिए बहुत कुछ काम किया है और उनका ये मानना था बच्चे देश के सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक जैसे संग्रामियों के साथ अंग्रेजों से लड़ाई की। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब वाकई स्वाधीन देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लव्यांश पति, स्टैंडर्ड JKG।
Good morning, everyone. My name is Abhas Pati. So that's age 14 November. Today's birthday, Jawaharlal Nehru. President of India. Happy talent. He loves the knowledge. Chacha Nehru. Happy marriage. Today is Children's Day. Today Respected MD sir, principal sir and teacher and my friends. I am Soumyanjan Panda from Standard 6. I am talk speech about Children's Day. Children's Day is celebrated on 14 November every year. Good morning, everyone. I respected principal, teachers, parents, and all my friends. My name is Abhishek Barik. Today I am speech about Mahatma Gandhi. He was born on 2 October 1869 in Porbandar, Gujarat. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name is. Good morning, everyone. My name is Nilesh Kumar Shetty. Today is 14 November. Thank you, Vijay. Okay. Good morning to the respected principal sir, MD sir, all the teachers and my dear friends. I, Neha Banerjee, standing in front of you to tell few lines about Rani Lakshmi Sai Sonabita. And today I am going to speak a few words about Bhagat. He was born on 28 September 1907 at Banga village in Punjab. He was freedom. His father's name was Sardar Kishan Singh and mother's name was Vidyavati Kaur. He fought for India against British rule. He gave a famous slogan, Inqilab Zindabad. He is also known as Shahid-e-Azam. He involved in numerous anti-revolution activities. Also called him as Chacha Nehru, and he was a central figure in the 20th century. His father's name was Motilal Nehru, mother's name was Swarapa Devi. मैं नेहरू जी के बारे में बोलना चाहता हूँ. चाचा नेहरू जी. It is a day of our national celebration for Children's Day. खाइबा दिया हो फेवरेट है चाट दिया हो माने खरारे से माने एते सुंदर कलर दौरान माने ड्राइंग भी करुँच कलर दौरान खरा एते हेले भी किसी भी लगुनि कहीं से फास्ट सेकेंड थर्ड प्राइज पाइबे विनर हाँपाई समस्त इच्छा थे कहार विनर हाँपाई इच्छा न थाए समस्त पूरा खुशी खरा आज काटुनी
क्या कौन मांग रहा था इसको? पेंसिल सबका हो गया? स्टैंडर्ड 3 लिसन टू मी, सनफ्लावर बनाना है। स्टैंडर्ड 4 सीनरी बनाना है। स्टैंडर्ड 5 एंड 6 सीप बनाना है। नॉलेज आने पे किंतु कोड का जमाने देखो फोटो में जमाने लिखने करे अपन लिख दो फोटो में तो लिख दो बड़ा सा लिख दो